Next team, Bhadradri. Bhadradri, are you ready? Yes, sir. The first question is, Punnamaki Prakruti Padam Emiti. The options are A. Punnam, B. Punnama, C. Paripunnam, D. Purnima. Your time starts now. Option D. Option D. Purnima. Purnima. Are you confident? Yes, sir. Lock Jena? Yes, sir. Yes, Purnima is the right answer. Your next question. ఇటీవల మహిళా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఇండియా గెలవడం జరిగింది. ఈ వరల్డ్ కప్లో సెమీఫైనల్లో ఇండియా ఏ దేశాన్ని ఓడించి ఫైనల్లో ప్రవేశించింది? రీసెంట్లీ ఇండియా won the Women's World Cup final. Which country did India defeat in semi-finals of this World Cup to enter the final? The options are South Africa A, B Australia, C Sri Lanka, D England. Your time starts now. B Australia. B Australia. Very confident ga unnavamma. Lock chesena. Let us see the answer. Australia is the correct answer. Your third question. కాంతి శక్తిలో రసాయన పదార్థాలను తయారు చేయు జీవులను ఏమంటారు? The organisms that produce chemical substances using light energy called. Options are A. పోషకాలు, B. స్వయం పోషకాలు, C. A, B రెండు, D. A, B రెండు కావు. Your time starts now. ఆలోచించి జవాబు చెప్పండి అమ్మా. కాంతి శక్తిలో రసాయన పదార్థాలను తయారు చేయు జీవులను ఏమంటారు? Option B. ఆప్షన్ బి స్వయం పోషకాలు, ఆటోట్రోప్స్. Are you confident? Yes, sir. Okay, let us go for answer. Autotrophs is the right answer. Your fourth question. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 64 మరియు వాటి భేదం 22 అయితే ఆ సంఖ్యలు ఏవి? Sum of two numbers is 64 and their difference is 22. Then the numbers are, options are A 42, 22, B 43, 21, C 40, 24, D 50, 28. Your time starts now. Yes. Sum of two numbers is 64 and their difference is 22. Then what are the numbers? 12 seconds more. Option 5 seconds more. Option C. Option C. Let us see the answer. Incorrect answer. The right answer is B 43, 21. Your last question. Fifth question is, బెంగాల్ విభజన చేసిన బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు? Which British Governor General partitioned Bengal? The options are A. Dalhousie, B. Lord Curzon, C. Ribbon, D. General Dyer. Your time starts now. Option B. Option B. Lord Curzon. మరొకసారి ఆలోచించి చెప్పమ్మా. Which British Governor General partitioned Bengal? Option బెంగాల్ విభజన చేసిన బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు? ఆప్షన్ బి లార్డ్ కర్జన్. లెట్ us see the answer. Lord Curzon is the correct answer.